হ্যালো ভিউয়ার্স, বং টিউব কিচেনে আপনাদের অভিনন্দন। পনিরটাকে এইভাবে ছোট ছোট টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। এছাড়া আমাদের দরকার একটা বড় সাইজের আলু, টমেটো, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, নুন, চিনি, তেজপাতা, জিরা বাটা, আদা বাটা, ঘি, রান্নার জন্য সরিষার তেল। কড়াইয়ে সরিষার তেল দিয়ে ওতে অল্প একটু ঘি দিয়ে আর হলুদ গুঁড়া দিয়ে পনিরগুলো তুলে দিলাম। এইভাবে পনিরগুলো লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। এরপর ওই তেলেই আমি আলুটাকেও ভেজে নেব। আমার আলুও ভাজা হয়ে গেছে।
আর সামান্য একটু তেল দিয়ে ওতে তেজপাতা, সামান্য একটু হলুদ দিয়ে আমি আদা বাটা, জিরা বাটা, আর টমেটো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। আর প্রয়োজন মতো নুন আর চিনিও আর লঙ্কা গুঁড়া, যে যে রকম ঝাল খায় সেই রকম ভাবে লঙ্কা গুঁড়াটা দেব। মশলা কষাটা মোটামুটি হয়ে গেছে, এবারে আমি সামান্য একটু জল দিয়ে ওতে আলু আর পনির তুলে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি আলু সিদ্ধ করার জন্য জলটা একটু বেশি করেই দিলাম।
5 থেকে 10 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রাখবো। আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং তরকারিটাও রেডি। এখন এটা পরিবেশনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেছে।